March being a colorectal awareness month, we are privileged to conduct this awareness program for our public. We have living legends in oncology. To start with, we have Professor Dr. S. Subramaniam sir. Professor is in cancer field for more than 50 years. Most of his students are spreaded all over the India. Professor is the head of the department, senior consultant medical oncologist, founder and chairman of VS Hospitals in Chennai, and it's a humble and privileged that from Merck we have Professor with us to take over the function altogether. It will be a great pleasure. Along with him, we have Professor Dr. Brigadier S. Vishwanath sir. Sir has in the field of oncology for more than 35 years, and sir has served especially in army for more than 30 years. It is a great privilege to have a senior consultant medical oncologist who is practicing in Rela Institute of Medical Science, Professor Dr. Brigadier S. Vishwanath sir over here. Also, we will be having shortly Professor Dr. Anita Ramesh ma'am and also Professor Dr. S. Raja Sundaram sir will be joining shortly. I would sincerely request Professor Dr. S. Subramaniam sir to take over the proceedings. Welcome to this press meet on the awareness of colorectal cancer. Cancer, as you are all aware, is a major health hazard affecting the humanity. And colon cancer is increasing day by day because of our changing lifestyles, our unhealthy food habits, obesity, alcohol, and lack of awareness about the disease. So all these contribute to the higher incidence of colorectal cancer. Global Cancer Observatory, one of World Health Organization's International Agency for Cancer Research, has ranked colorectal cancer as one of the top 5 cancers affecting mankind. World over, about 11 lakh people are affected annually. In India, about 65,000 people are affected with colorectal cancer every year, and 38,000 people die of colon cancer. This is the statistics that we have, but definitely the numbers will be more, as we don't have statistics of all the cancer cases that we see in our country. As you see, this is ironical because cancer colon is an eminently preventable disease. If you lead a healthy life with good healthy food habits, the incidence of colon cancer will come down. It can be prevented. Same way, it is eminently curable if you can diagnose it in the very early stage. March, as Balaji has told, is observed as the month of colorectal cancer awareness. The purpose is to educate the public about the importance of good lifestyle and healthy dietary habit, and to educate on them the early signs and symptoms of colon cancer. And lastly, to emphasize the importance of early diagnosis by undergoing screening in the form of occult stool blood test and colonoscopy. Now, Merck Specialties India, Private Limited India,
are a major pharma player. One of their drugs is very effective in the management of colon cancer, and it adds to the cure rate of colon cancer. And they have supported a national perception survey of people above the age of 25 to 55 and more on their lifestyle, their food habits, and their knowledge about colon cancer. They found about more than 10,000 people have been surveyed in about 14 cities. Madras is one among them. Unfortunately, Madras didn't have enough people for survey, but still we have the national consensus on the study. This survey has outlined, just to give you a few examples, more than 50% of people eat outside at least 3 times a week. They also found that about 80% of the people do not know the significance of blood in the stool. They don't know that it can be a reason for colon cancer. And largely, another fact is that when they develop gut symptoms, they don't go to the doctor. About 80% of them self-medicate. So these are some of the findings that come out of this survey. You will be hearing more about it in a few minutes. And these facts are disturbing because these are the reasons why we are having a higher incidence of colon cancer. So we have come to you, our friends, in helping us to create awareness among our people about the importance of healthy diet habits, about the importance of knowing early warning signs and symptoms of colon cancer, and emphasizing the importance of early diagnosis. It's a simple occult stool blood test and colonoscopy. We can easily diagnose colon cancer in the early stage because colon cancer starts as only a small nodule. We call it polyp. It starts as a polyp, it remains there as a polyp for a few months or years and then progress on to cancer. So if we can diagnose it in the polyp stage, it can easily be cured by a simple resection. So we want you to help us in propagating the knowledge about colon cancer to the public, and it will go a long way in improving our health and as well as the longevity of our people. We have my friends, Brigadier Vishwanath, Professor Anita Ramesh, and Professor Raja Sundaram, who is going to tell you more about it. Thank you, sir. Thank you, Dr. Vishwanath. So, in the press meet about colorectal cancer. So, awareness, makkalke awareness ke the program. One of the common cause of colon cancer is tobacco. Any form of cigarette, gutka, chutka, then reverse smoking, pan, parak, lende, in the madari putrunoid chance number jaasti irke. So the colon cancer is in the whole and the GI tract lende, large intestine, ascending, descending, rectum boriko, ada putrunoid or a pair colon cancer. Even rectum, keele, motion ningle and the velila vandacha, ada area boriko, ada rectal colon cancer ada pair. So common cause is tobacco related. The Artha Visha is diet. In the Madri diet, cellopair high spicy diet, oily diet, mainly spicy diet. Adake constipation chances jaasti irke. So on the Madri diet ke transit time
ரொம்ப கம்மி இருக்குது. ஸோ அதனால் நிறைய டாக்ஸிக் மெட்டீரியல் அப்சார்ப் ஆகிட்டே இந்த மாதிரி புற்றுநோய் வரும். இதை மெயின்லி சில பேருக்கு ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் டிசீஸ் அல்சரேட்டிவ் கொலைட்டிஸ் நிறைய அல்சர்ஸ் இருக்கு, ரொம்ப நாளாக இந்த மாதிரி இன்டெஸ்டின் டேமேஜ் ஆயிடுச்சு, க்ரோன்ஸ் டிசீஸ் 15 years 10 years அரைச்சி இதை சேஞ்ச் ஆகிட்டோம். சில பேருக்கு 5 to 10% ஹெரிடிட்டரி. ஓகே, ஃபெமிலியர் adenomatous polyposis coli, தென் அந்த கோலான் பாலிப் மாதிரி ஹோல் கோலான்லேருந்து பாலிப் இருக்கு, லிஞ்ச் சிண்ட்ரோம், அந்த மாதிரி ஃபேமிலிஸ்க்கு ஆஃப்டர் மியூட்டேஷன் லாங் ஜெனட்டிக் சேஞ்சஸில் இந்த மாதிரி புற்றுநோய் வரும் கோலான், என்டையர் கோலான். ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் தி ஹைடெக்ஸ் இண்டிவிஜுவல். அதை சேர்த்து ரெக்டம் கீழே சம்டைம்ஸ் ஹெச்ஐவி இன்ஃபெக்ஷன் அதிலேருந்து புற்றுநோய் வராது சான்ஸ் இருக்குது. சில பேருக்கு காரணம் தெரியல, we don't know the cause of the cancer. So basically, and diet, habits, smoking, infection, chronic disease are the one wordly the karanam how is the cancer formed. So next is approach. So in the madri, suppose sometimes patient namakite OP and some patient is asymptomatic, நமக்கு ஒன்றும் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் தெரியல, ஜஸ்ட் ஓபியிலேருந்து வராங்களா, வி டூ ரொட்டீன் செக்அப், ஓகே, அதுக்கு நம்ம ஸ்கேன் பண்ணதே தெரியும். ஆர் மெனி பேஷண்ட்ஸ் ஆர் பிக்ட் அப் இன் மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்அப், ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி இருக்கு, வலி இருக்கு, மோஷன் டைட் இருக்கு, அந்த மாதிரிக்கு. சில பேர் வராங்களா வலி, வயர் வலி, அடிக்கடி வயர் வலி. சம் பீப்புள் கம் வித் கான்ஸ்டிபேஷன், மோஷன் கஷ்டம் இருக்குது. சில பேர் வரும் டைரியா, ரெகுலர் க்ரானிக் டைரியா, ஏதாவது சாப்பிட்டு இருக்கே லூஸ் மோஷன் ஆகிட்டே இருக்கு. சம் பீப்புள் டைரியா அண்ட் கான்ஸ்டிபேஷன். சில பேருக்கு ப்ளீடிங் வரும். ஓகே, சில பேர் அனீமியா, ரத்தம் கம்மியாயிடுச்சு, ரொம்ப டயர்ட்னஸ், வீக்னஸ், அதிலேருந்து ஆல் தே கம் ஃபார் தி ஹாஸ்பிட்டல் ஃபார் செக்அப். அண்ட் ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து சம் இன்டெஸ்டினல் பிரச்சனை இருக்குது. அண்ட் அட்வான்ஸ் கேன்சருக்கு வெயிட் லாஸ் வரும். Then wide continuous pain or loss of appetite, cachexia, weight ரொம்ப கம்மி இருக்கு, லீன் ஆகிட்டே இருக்கு, ரத்தம் கம்மி இருக்கு, அனீமியா இருக்கு. ஸோ அண்ட் சப்போஸ் இந்த புற்றுநோய் வேறு ஆர்கன்லேருந்து ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுச்சு, லிவர், அப்புறம் மஞ்சள் கம்மலை வரும், சில பேருக்கு போன் ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுச்சு, எலும்பு வலி வரும். அண்ட் லங்ஸ், தீஸ் ஆர் தி காமன் சைட்ஸ் ஆஃப் ஸ்ப்ரெட், லிவர், லங்ஸ், இது அட்வான்ஸ் கேன்சரோட சைன். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட் பேஷண்ட் வந்துச்சு, எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும்? ஸோ அப்ரோச் இருக்கு நம்ம ஃபஸ்ட் இஸ் ஹிஸ்ட்ரி. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நம்ம ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரியிலேருந்தே நமக்கு ஃபாதருக்கு இருக்குது, பிளட் ரிலேஷனுக்கு இருக்குது, ஓன் பிளட் ரிலேஷன், சிஸ்டர், கிராண்ட் மதருக்கு இந்த மாதிரி கோலான் இருக்குது. சில பேர் ஹிஸ்ட்ரி கொடுப்பாங்க நமக்கு ஆல்ரெடி அல்சரேட்டிவ் கொலைட்டிஸ் இருக்குது, நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் நடந்துகிட்டு இருக்குது ஆல்ரெடி. ஸோ திஸ் கிவ்ஸ் யூ அ க்ளூ to what. Plus in the signs, symptoms, நான் என்ன சொல்லிட்டு இருக்கேன், இந்த மாதிரி we can't suspect புற்றுநோய், but இந்த சாதாரண any abdominal problem can we have to address those problems immediately. And then is we do a scan, maybe simple ultrasound initially, chest x-ray, stool test ரொம்ப முக்கியமா. Stool test is we to confirm பண்ணாதே. Suppose ஏதாவது ultrasound test x-ray and palpation examination பண்ணணும், அது ரொம்ப முக்கியமா. எக்ஸாமினேஷன் பண்ணாதே நிறைய பாயிண்ட்ஸ் வரும் which is positive, that will give you a clue. Then அப்புறம் நீங்கள் பெரிய இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணணும், CT scan and colonoscopy. These are the main CT scans, colonoscopy, initial ultrasound, chest x-ray, stool test. ஸ்டூல் டெஸ்ட்லேருந்து வி கேன் நோ த பிளட், ஆக்கல் பிளட், அதை டெஸ்ட் பண்ணதே தெரியும் இது சந்தேகம் இருக்குது. தென் வி கோ ஃபார் கொலோனோஸ்கோபி, சிடி ஸ்கேன், கன்ஃபர்மேஷன். In the meantime, family get slower, you have to start speaking to the family. இந்த மாதிரி சந்தேகம் இருக்குது, family should also come to know. So that's how. So in just summing up, so we try to, I told you about the etiology, causes of cancer, which tobacco, food, spicy diet, appetite, high sedentary habit, high weight, and hereditary factors. And along with that, presentation and symptoms are with pain, abdominal discomfort, bowel habits altered, and history of family history of cancer and chronic disease. Approaches clinical examination, history,
basic test. Once you finish the ultrasound chest X-ray palpation, then you plan for further CT scan, colonoscopy, occult blood for test, and some other blood test, like CEA, tumor markers for further. Then that's how the approach is. Then the diagnosis comes.